most important features for the development of any country. Infrastructures means the basic physical organizational structures and facilities, for example, buildings, roads, power supplies needed for the societies or the enterprises. So, nganzo khazang ki kare di online class khazang ki class nang lo lan nganzo ki infrastructure ki kod la do du chi shu re ro infrastructures la na ani khirang ki mi ki thong yu kyo do like for example buildings to dang ani facilities la roads zo dang ani power supply lok ka chi din zo rik din zo do a khirang la khan chi ni kod na khirang ki society ta chi zo nang lo la nganzo ki day to day lega che chi do lega la na ta nganzo lok do ina lega changma chi do di de ra nang le do ina re ro sun su ki factory chung chung ina and din yam de la enterprises la na ta business chimbu din zo che do la inji mi ji lok ka ji risk da ta ni khang ba ka ji physical ka ji structures din zo khoi di ke chimbu cha de ra so tharing ka ji di khande do le na lobjong ki education ki an nganzu ki lungba yarge tangala ni khante shini ropa chi du la ne di ki ko la nganzu gi changke res ra an thangbo di tanani nganzu ki education ki definition di do shini shwaira. So education is the process of passing on the knowledge, skills, customs and values from one generation to the another generation. It is the most important infrastructure of our development. So education lana, it is the passing on of knowledge kirangi so la acquired knowledge yoshura kirangi changyok knowledge yura di knowledge che an kirangi skills sinzo yurwa ani skills tang ani kirangi customs tang kirangi values sinzo do values sinzo lana values lana khante dawish lana it is something which is important to you kira la ke chembo yu kyo do while nganzu gi norms le do norms lana behavior or the attitudes of a people that is normal to the society na lo like so ki chidang chudang normal din zo la nganzu ki norms la wan shin ki values lana it is something which is important to you kira chidang ke chembo yu kyo let's say that kira honest yu na do kira mi thangbo yu wa na for example the lo honesty lana mi thangbo ro mi thangbo kira mi thangbo na kira gi chitla so la benefit yu ro kira important yu ani let's say kira extrovert yu na ro not introvert right extrovert lana ta minyam la kha kala gore thumbo khasangbo yu na kira chitla benefit chakira so dinso kya khande do chakila na something which is important to you values dinso do ani skills tang customs tang dinzo changma nganzu ki knowledge ta dinzo khande dosre na kirang ki primary agent the secondary agent ni kirang ki changki restra so nganzu ki values ta norms ta customs ta dinzo changma cha do dilana primary agent the secondary agents na lo ni shen yura so primary agent da na tangbu di kirang ki chitang chudang da attitude choba khetang da dinzo changma nganzu ki chungdu kapsla ani parents tang ani kirang neighbors nzo tang ani kirang ki ngoshim ba nzo do relatives ki thone ani kirang ki friend nzo ki circle ni changi restra ani secondary education do ne lana ani kirang ki secondary agents do lana ani kirang ki de ni changi do khang la gore schools tang colleges nzo tang ani institutions nzo ne skills nzo changi restra so dinzo kya nganzo ki changyo dinzo changma khande do australia kirang ki practical lab like kirang ki apply chira and then kirang ki ani di yogyo di kirang ki knowledge acquire chigyo dinzo changma kirang ki generation ne shimbalan kirang ki pass chires ra so education ladi is the most important infrastructure of a development lungba yarge tanga chidla or ani education di big chimbu chate res ra so education di why education is important less education di khajini kechimboras so education is the most important factor for the individual development and the development of the country as a whole so education is not only important for the development of the country but primary thing is that it is more important for you
for the individual development lobjong di firstly nga ji most tangbo tatu kapsla susuki khala ore yarge tanga chidwa susuki individual michiki yarge tanga chidla lobjong di khichimbu chaki restra and this shugla ni goni ani susuki lumba lane ani li restra. When a person is educated, she gains knowledge. She implements the knowledge in his or her life, and she transform his or her life into a better state. She become wise and skillful, and then she start imparting the knowledge she has gained to different people, right? This helps in making other people around him or her knowledgeable too. So when a person is educated lana midi educated lobjong yudu kapsla dwa ani kranki khang gain chigila na knowledge gain chigres dwa wisdom lay do nga knowledge lana wisdom di krangi gain chires and krangi wisdom di gain chidu kapsla and krangi lalen tarki ra nga practical lata inde lay do lobjong yo acham kin khala ore lobjong yu lai mar lai do in krangi lobjong yo yudu kapsla krangi yugyo di krangi practical life langa jiki day to day life la implement chitubna ani ngonni ki ani ale lobjong dug lane goni nga jiki lana di restra. So krang la tangbo krangi wisdom tang lobjong ki wisdom yugyo di do krangi implement lale tat ki restra so siki life la in his or her own life, right? And then later transform his or her life into a better state. Krangi lale tat sa tu kapslani krangi life di na ya gurwa thepki restra it transform into a better state. She then he or she then become very wise lana thangbo ra and suma tang kyo ma she che bet kurang mi thangbu tang sha che ani skillful lana krang kawa thoni na ra skillful chaki res ro apply ta kawa thoni krang ki computer ki thoni lobjong ki chale na na krang computer ki thoni software engineer do cha na krang ki tak sia che krang ki kawa ki field la cha na do banking ki na banking che ani ta mangbo era field la ani science ki theory khaji cha na theory khaji kola che ta changma dinjo gi suzuki skillful chaki res ro so skillful la tu caps la inji mi je ya nganjo khan la gore lobjong gi khera member che ya suzuki training gi thone vocational che ani ya suzuki la pa ki labri arts ta dinjo gi na yung si res ro lobjong gi khera yung gi ma skill la na to skill de mangbo yung khera cooking skill yung gi re baking skill yung gi re khera ki artist ka skill yung gi re ro mangbo yung gi res ro so khera ki dinjo knowledge di you the apply chinen khera better step life lead ra better step ledu caps la in khera mi thangbo tang ani khera ki lakshya you chi chaki rest ra skillful lana she then starts imparting the knowledge she has gained to different people. So khera ki kha chigi lana khera la knowledge you di khera ki kha lagire spread chi rest ra mi loa la in krang ki you got the knowledge gain chi got the sangma dwa. This help in making other people around him or her knowledgeable too. The krang la knowledge acquired knowledge chi got the krang ki shindu kapslan krang ki wisdom dan krang ki yana skill di gain chi du kapslan krang ki shula khan chi la na krang ki dam la you got mi din la krang ki lobjon di tam du kapsla kirangi damla yugyo midinzo ina yang duwa kurang so yang knowledgeable chakires kurang ya ina yang go sukires lobjong dinzo duwa. So when we have a group of educated people, they start thinking about their surroundings and way to implement their learning into a practical life. So nganzuki area or we have a group of educated people yuna duwa nganzuki khala kore group nanglo la let's say nganzu group nanglo la lobjong yugyo midinzo yowaina kurang chugi kurang chupo samlo tangi marestra ani kurang ki they think about their surrounding yin ka ji ko la yang samlo tangi res la community le ina re ro kha thola ti ki na ro susugi surrounding ka ji ko la nganzu ki changes ki ro khang tangu do la ni kurang ki dinju ki samlo yang tangi res ro and then they find a ways to implement their learning into a practical life. So they find a way to implement their learning into a practical life lana kurang ki changyok chi yura da kurang ki acquired knowledge yura di khandesh ki thoni nganju ki lalin di targo do lan ngai mun la swan lobjong yo wa cham ki khera digi maran kurang ki practical life la implement ma chi samalan kurang ki
kirangi lobchong yugyo di shu chi mares laidwa so kirangi chu changwan zu jikpa chikyang rwa kirangi chu shiwan ni zamne digi mares rwa nga zigi chu shingi yu lani kirangi laira da busena tikpa ere lagira da ngoni lana tikpa ra chu ka ji kod la duna nga zigi tikpa shagira ta ina ya kirangi knowingly or unknowingly kirangi sewa ina do da tikpa chat ra kirangi sometimes lamgala to do buse to the limit or the mosquito tare say do atanga jigi the dinja sangma knowingly do chakira ha khui nga jigi segira the thing jigi practical lab la implement chaki mi do so she this ha ma go to thongi do it goes same with the education la chikpa chikyang res ra lobjong yugen din zu yu kapsla khang chila na they think about their surroundings ko la sam tangi res and they find a way to implement their learning into a practical life la na kranki practical life la day to day life nang lo lan ngan ki khang la re khande chini la le ta na diksa re la ni ani thapshi din zo se ki restra. This is how a community, a society and a country develops. Thus education is very important for the development of a country. So this is how a country that in chini do ani community chizo tang societies nzo tang ani lungba nzo sangma yerge chaki res wa khale michi ki thoni chaki re mashi ro michi nana susu ki individual ki thoni chaki re mashi direct chad ni yerge ta ni yo mari thangbo di susu individual di sanon di susu ki knowledge di build up ya pochi and then later in kiranki community and then khale and thangbo community me bache susu di build up cha kiranki neighbor ki thoni community samni society and khale lungba ga chi ko la indesh ni yerge tang cha ki restra. So education di very important for the development of a country di da lungba na lo la skill manpower tang ani educated jinzo mi mewa ina lungba di yerge cha di so samlu ma ta na thi res ra impossible res ra an khashlana da ngaz Nepal ka ji case to ta na ngaz ki lungba yer ke cha yo mari khashlana most of the educated non skill manpower mi din zo changma mang che sa chilo do jo the ra da ngaz ki tel reason chik di khale do cha ge lana reason ta ni lawai na ni ngaz ki economic political instability lai do unstable political stable mewa dwani politics di stable mewa che ani niwa di tanani income di low income dwani nganji ki salary di susiki expectation basis la marak tu kapslani chilo la dwa do nzo ta mangbo indi do rang chi ra so ani susiki lungba ki ani khang la gore GDP pargo yuna do gross domestic product nzo parko yuna ani kranki manpower nzo sangma chilungba ni kheri do ta inde chitu kapsla ni lungba yarge cha nzo this khapo do cha ki re ra long term chite samata nan kala khapo cha ki res. Can a country make progress without the development of a education? So here's one question: can a country make a progress without the development of a education? Without the education, right? Lobjong the development majana do a country di yaki chakir samgi midos big no chakir ra country na no la lobjong di yarge dosh mena yarge di kongbe ligi mares ra no country in the world has made progress without the development of the education. The development of the country depends upon the skill and the active human resources, and such human resources are produced by education. Ngoni lawa nang shingi la so example the Nepal ka case ta na educated tang ani the resources rang chakira human resources ta khirang ki khangba build up chigo na ani engineers tang plus ani resources human resources nda kala ore labor nda ta da nda sangma human resources chakira lega chiki nda ta da nda sangma kirangi skill ta ngaji gi thale ki che ta da khala ila na skill hydropower project nda do ta chuga ji project ta hota lokha ji do ta da nda ka chi la case la ni this me talent like skill ta nda mena
아니 간지기 chiloni khana gore hire chigo edu kapsla ni khransu ki yani salary laira da khrangi project kachi nganje ki individual the project do kuji ki budget so dan di project do sugi ra so project edu kapsla pisha ditis mu de ma ju gi kujo la te di ra ani nganje ki short term chidu yakpa yong sigi na long term chidla the nong chiwa china do an continuity li marra ani nganje le skill me tu kapsla ni continue nong chidu repair che ta nzo la ni kuji ki khare mangbo ke tanga la this chikakpo do chaki resra so dela la ki chikpa chikyang resra aka no country in the world has made a progress without the development of education lana lungba sucha do lungba sucha yang do khare lobjong mena lungba di yerge cha me resra ani development of a country depends upon the skills lana di yo lashi yo do ta lashi lana lashi khang la bani yong sigi res lashi do lok khaji la lokaji lashi yung sigi resro shingso gaji lashi yung sigi resro ani the kare computer gaji lashi yung sigi resro so dinzo tani human resources lana nganje ki labors dinzo do ada nganje ki klega chicken tang ani and such human resources are produced by education ki dinzo changma sugi resro and active human resources nanglo la ta in the industry da kare engineers type do ta dinzo chugi resra so the country where the literacy rate is very high there is no scarcity of a skilled and trained human resources scarcity dana shortage lagin lag lai do ngji the country where the literacy rate is very high right there is no scarcity of skilled and country where there is a literacy rate is high la literacy na able to read and write like do teaching it tang lo shingi do lungba na la teaching it tang lo shingi di khala re yapo do like enough or yo ina adequate yo ina do ani the scarcity inki mares ra lacking chaki mares ra anji skill tang trained human resources so lack chaki mares tungba na la so let's take an example of a Japan ka jinga ki kan la gore examples chawta wa ina dua Japan paid much till the decade of the 1960s caps la dua the per capita income of the Japan was less than Nepal. Japan paid much attention to the development of the education and it made tremendous progress in producing skilled human resources. Using those human resources, Japan developed itself as one of the industrialized countries and a big economies of the world. Lana, 1960s caps la doa the per capita income of Japan lana kiran ki example shita things to know nangla per capita income lana kiran ki ngoma kho yuki mare di chik di totally sawa chakire ngai go chugi yora so per capita income lana kiranki it measures the average income earned by a person in a given area in a specified year the logic nanglo la mechi ki average la laido anganji ki average la income khajo shi kiranki earn chi na laido mechi chi ka janganji ki calculate chi tu caps la do di lungba changma gi the roughly in the chi re ra so per capita income lana it measures the average income earned by a person in a specified year lana mechi ki logic na la ni income di comes ki and earn chi du la ni diga chila per capita income like rest ra so ditana and Nepal mari till decades of the 60s caps lani Japan ka per capita income di Nepal ki ji kya vaina michi khajita index ne capital income di chi khyap tu caps la nyunga ni rest ra bet kurang ani shula Japan ki khanchi lana Japan paid much attention to the development of the education right so lobjong ki ko lani kurang ki yarge kongbe mangbu li rest ra and then it made a tremendous it made a great progress in producing a skilled human resources
producing a skilled human resources lana ani kirang engineering thok ni na re kirang ki engineering na no mostly designing da odin chakirwa kangba ki structure design che ani dinyam la human skill human resources lana kirang ki kangba suele na ya mesun cha le na ya tanda nganzu ka ji na di this law yung gi ra chilungba nzu ina nganzu ki kangba suele ta designing li ma ra nanglo gi designing interior the law cha ki interior designing ka ji law yure ani mesun korang gi build che la kangba build che la dinzo sangma la talent ko ra skill ko ra mi dinzo la ta dinzo ka ji lang education ka ji da dinzo la ni kran chi ki nang di pe mangbu teres ra nepa di Japan ki ra using those human resources Japan ki developed itself as one of the industrialized countries and a big economies of the world so kurang chu ki thonang di mangbu technology that do ta lo tanda ka ji case ta na Japan do the leading country do cha the ra jumbling nang lo ni top nang lo ta na do kuzi ki technology thon ta na best around cha ki re ro ani kurang chu ki du kaps la ni kurang ki yarge di mostly education stang ani skill manpower la te du kaps la ni tanda nga ji examples to te na bullet train do tan din sangma tasu sangma Japan chungyo do so din ju ku skill ji khare di technology la ni kurang chu ki best cha ki re ro ani kurang chu ki yogyo knowledge din ju sangma kurang ki biju tang du kaps la ni kurang ki industrialized country one of the most industrialized countries in China ani kurang ani pension ki ne tang la ta na bani ani this sikhare lungba shimba le this manga to China the top 10 to na swire ra big economies of the world nang lo ni swire ra so shimba ding az ki gross domestic product la na GDP lai res ra gross domestic product so dinzo ke terms dinzo ta basic to chaki re khran kya newspaper do tang ani yang khran cho khare di mobile ta mare khran ki TV do dinzo ta tu kapsla cham budget dinzo khachi nga ki Nepal thaji budget dinzo ban lai re ro ari ka chi da dinzo ga ji budget dinzo budgeting ga ji dinzo thong tu kaps cham GDP lai GDP la na gross domestic product lai ra so product la na chalak lai ro nga ki product lai do kuchen product lai do chalak che domestic lana nanglo lai ro any gross lana total lai re total nanglo ka ji chala din su ro so lungpa ki nanglo lan chala ki logic nanglo la khazo ki produce chi du lai do so thub du lai do so it is the final value of the goods and the services produced within the geographical boundary of a country during a specified period of a time normally a year so the final value la ko kimje de khash la na raw materials me wache so nganji ki raw materials the new ki raw materials la na nganji ki kanzo lai do ta chau ro la na singi kanzo me pache ani thangpu nganji ki chalak nju ta nganji ki khare import chir ro ta kya ta an Thailand ta ani Hong Kong ta khawa khasa ni nganji ki tuglo ka ji garments nju nganji la production di me to kapsla nganji ki tuglo din jo yang nganji ki thangbu phaning anjiki road in chung anjiki dela khare import chidu kapsla ta anjiki designing to and tap to tang ani anjiki swed ju do asu gi Nepali khurang khaji ki design to and ju do so dinjo changmang anjiki nanglo internal work chakira domestic work chakira lungba nanglo khaji swed to we tang an design swed an last la t-shirt fit charge to o dila final lai ro so dilawa nangsing ki chau su tu kapsla ro chau su tu kapsla direct chau ding ajo ki chaki maris ro first the raw materials ding ajo khali la maida di ta let's say khan li ro Nepal ka chin lo chaki mare maida di chilom li re ro and the raw materials nang li tu kapsla direct dam ajo ki khare final goods lagi maris ro final goods te khaju chaki la na ajo ki readily such ajo tu kapsla do ajo ki processing chi labeling chi ro an chau khaji packet nanglo la sticker khare tap to tan ming the to tan khapla cg sin khirang ya thong ki re cg la na Chowdhury group lagi ta lo Chowdhury group la na ani khirang ki the production ki khare founder the khurang ki company share ro company di ming la ni Chowdhury group res ro khurang chu ki so khirang gi to na yakute na khapla chau gi khapla cg yer ro ani khirang ki electronic appliances tin so la yang to kirang ki nang la heater chung ne nyu wai na ani yang pressure cooker tap to dan din la sam cg yer cg na Chowdhury groups na ra Nepal ki ta leading company to host branch ha ke re ro so
Ani din zo ngan zu ki zau zu di labeling changma chi packaging chi soup di changma thak ani ngan zu ki market la tam gi dwa. So this is the kan chakire final product chakire sra sa chojo ngan zu ki lungpai nang lo la logic nang lo la sa chojo chala din zu dwa lungpai khuri ki produce chi gyo ra chilo ni import chi gyo mem acha import la na raw materials import china it's no problem right nang lo ki dang produce chi thö gyo o dila kan chigla na gross domestic product like it GDP like it ra so nganju ki Nepal ka ji case la ta na do mostly nganju ki khala wala na um Nepal nganju ki tho ni chala GDP di mangsho chala new ki ni su do chakila na European Unions nzo do kuji ki chala di mangsho new ki res ra ani khande do ni la na sorry ready-made garments nzu dua nganzi gi kuncho garments nzu tang to lo nzu che ani shingdok tang chi gi rik so kan nzu dua apples tang ani pears tang tomatoes tang ani khale peach taw tang potatoes tang rice nzu Nepal ni mangsho nui res ro ani ani shimba ka ji nganzu gi ani mixi gi indi nganzu la Nepal ra and the kind of GDP in the high yo mara Nepal ka jidi itsi kyamna do ni Nepal di developing chat her na goni ra so export na lo ka jiti kya ta nganju ki most earning manga di khan li na tourism ka ji li res ra tourist chi ga lung bu chi mi li tu kapslan de la nganju ki adventure che ta wata mountaineering sta wata ne hiking sta wata nju ki thone ni nganju ki pisha nju income li res ra ani dichipu meba ani nganju ki lungba khadi yama chi kyap tu kapsla nganju lo ropa chi lungba mangches chulo di economically ropa chi gen lungba external countries nzu su do chakil na United Kingdom, United States of America, Japan ani Germany tang ani nzu chakir esra mostly nzu do so education in the past ra ngoma ina education di khande do shiras lana do education in the past la du kaps la kirang ki imagine chidani kirang ngoma ina nganju ki lobjong changdan zo khande na la cho ani kirang ki power ta ani popo do la na ni crime chu ki kaps la lobjong changdan di khande shi na la na ngoma kaps la la na ni nganju ki khomba la changa do ta ani ashram la changa do ta ani dinzo do shir ra lobjong changdan do nganju ki de ka ji kemna doani Nepal ka ji kemna education started in Nepal since the ancient time but there were no formal educational institutions like schools and colleges the children learned occupational skills social norms values from their parents education was imparted in the religious institutions like ashrams gumbas etc Jang Bahadur Rana took the initial steps towards the formal English education by establishing a Darbar High School in 1910 BS. So, English ngazu ki lobjong education di Nepal la start chiyesh dwa formal education di in 1910 ni go tsugres dwa ani starting from the Janga Bahadur Rana kapsla dwa formal education di thangbo lobta di khang chagila na Darbar High School di shakires ra Kathmandu le ra so before that the ngola chi kamna nganju ki ancient times la ni nganju la formal educations the yo mares thanda gaji lobchong the changas to a classroom chadla formal education lai re ro so ngoma ki nganju ki khare ashram do ta gumbas ta din so changala informal education chagires ro so children din so khang ni changil lana do they learn occupational skills do ta occupational lana ngone sina lega che ka skills do ta kuji ki ngoma ni khawn chang lana suzuki pama gi thoni changyong zo res ro and suzuki norms and values do sangma pama ni changi res ro and thanda ga chi kya ina ni nganju ki ngai la so social norms and values do norms lana social norms lana are the attitudes and the behaviors that are normal to the society nanglo la normal la shwa norms la let's say example sheet te gora
and kirangi ta ngai example di khazang gi te sakyo yin sam srai na yang kemer nga gi example di keshin bu chak ra kira elevator na la do te res ra kira elevator na la do tu kaps la ra kira elevator gi face to kirang gi thongba tu dang di chok di kare kope da kosh to kola chok tin sa de gi and kirang gi kyabla mi the gyo nu nyam dla kirang gi side la yera mi dun zo side la tun sa de thongba tu dang khandish tun sa de kirang gi of course kirang gi thongba di kha teng gi na front la ko gi dong la ti ra ta din zo kha la na it's a basic kare social norms shaki ra kirang ki dong la dong ba tem ko di ke chembu shaki khas na kyab la kirang to na kirang mi zo ata di this chi theo yo sa mare la ira ni kyab la to na khang chi na ko this chi theo yo sa mare of course question raised che yin bara so basic social norms di khang shaki la na kirang ki kare kirang ki elevator nan zu tu kaps la kirang ki face dong ba ka direction face the kha tong gi la na door side la tong gi res wa so let's say social norms ka simple examples la na kirang ki midin zo thuna kare handshake te tap do dan ta greetings che do da wa ani cinema hall dun zo la ni kirang ki kare until and unless it is packed majak sama do ai kirang mi gi side la khala gore mi chi gi side la ka ka chi in this dead in the chi mara ra kirang gi kha tong ba du de la thigir ma shi hala pumuchik dugla ni direct phala the do da inde chi mara so bat kono pack chaksana ani kirangi option medu kirang la choice medu ani kirangi side la thirwa so inde do ra social norms lana do an social values lana khante do lana kirangi social values lana something that is necessary or valuable or important to you kirang chi la ke chambo you kyo let's say kirangi dilaw sams kare kirangi honesty le do kirangi ki je shidang tangbo da kirangi loyalty dang ani kirangi extrovert le do ta din so sangma kirangi mi nyam la ki je tangbo kare ka ya po share da ki je tangbo share do da ani extrovert la na ani mi din so sangma nyam la chambu da outgoing din so na kirang chid la benefit chakirela so la values chik lead wa so this is the value kirangi value social norms and value din chu thangma nganju ki ngoma kaps lai na duani kala gore guru ashrams din zo la changi reswa an thanda ina ani nganju ki social norms and values so ngoma kaps hindu kaps la kirangi social norms ani kirangi skills din zo do ani kirangi la chung che din zo thangma nganju la primary agent mashi shimba yo mare lana primary agent ti parents ta kirangi relatives ta kirangi friends chakires ro ta thanda dawina nganjula privilege hetu nganjula ro nganjo advantage chato ro ni society khram bet khram gyurwa thep de ro ani di indu kapsla nganjula primary ta secondary education medium snija ni nganjula advantage we are privileged ke nganjo khepsang chato res ro primary la na kirangi parents ki thoni kirang la knowledge ta norms ta values dun so rak theory ro plus kirang la second la kirang la polish more polish charge de ro susu chikpo khaji member ro ani kare lungba damina so ki kirang ki dun so share chu ta social norms ta values dun so changma la respect che chu la kirang la school years kirang dikaji course la kirang depth to ko ina ro an kirang colleges yore universities yore ro institutions yore kirang ki trainings dun so kirang cooking tang let's say kirang ki ani shimba kare baking tab do tang ani kirang trainings mangbo yungki ro skillful trainings so do computer kaji chai code do tang tin zo yin wa changma kirang la institutions so khang the res ra an thanda kaji ina kirang zo pe nganzo ba nganzo kirang zo chikpa me nganzo pe privilege feel cha ko res ra nganzo ngoma kaji nang sing ki inde mare thanda nganzo bet kurang advance cha to res ra so the country needs good doctors, engineers, teachers, researchers, farmers, etc. to make the life of the people more comfortable. The literacy rate of Nepal is low and the government has initiated both formal and informal education in the country. So,
the country needs a good doctor. Of course, country needed a good doctor. Doctor khora yakbo do doctor che and engineers tang teachers tang and researchers tang and farmers sama khora to make the life of the people more comfortable ra. So doctors the engineers che teachers nso chipo che farmers me wa ina ngan chi sa tung khora nso sugi la chi ra. Nso la nso sama farmers ki chi ra to plantations to ta ani farming nso sama food kare food crops and cash crops and just sama ani farmers ki na chires manches to mostly farmers ki da kare cash crops la concentrate ma chires ra ani cash food crops ta odin na ngaji normal meat ji yang chires ra so cash crops ta food crops na kiran so ki konyu ki re ra chik di ningba sawa mare ra bet kora ningba rang res ra kiran so used to ki ra. So the literacy rate of Nepal is very low. Literacy la na able to read and write rate chungi ra lobjong ti shingi ta lo shingi ki Nepal ka chi shisung la chi kamna pet kora new res ni government has initiated both the formal and informal education in the country la and government ki na yang ani formal the informal ni kar ani country na la ke res ra so formal la na ngan chi ki thanda ka chi lobjong nanglo la changa di che an informal do nzo chana ni so special training set do after class kirang ki cooking tang ani baking skills type do da training computer kan so basic computer changa type do atin so after class changa do classroom ka chi basis la me va che chulo la changa yo gyo nzo ani special education do mentally special education la ni physically challenged to are differently able nzula ni ani dichipo me ba visually impaired mi ki thon mi yo nzula ni france ki special education nzu yo restra so kusla yo the formal do yo man informal ki thon ra yo restra ani like women education la ni kirang ki konyu ki re ra ani women education la di mostly so quite the women empowered church the running also Nepal the male dominant society hindu caps la male dominant la na male la prioritize church to phula chipo thunang di che phumula di chi angja me ko nang sing klai do so women Nepal the main dominant society hindu caps la ni factor mangbu ki to institutions mangbu ki nganje ki question mangbu chi re ro like ne pomodin zulani ngaji ki prioritize chukre equal gender equality khore lan ta ngaji ki thada la ta lai re like ngaji Nepal nanglo la gender equality yure ani kare inde ngaji ki bias chi mari ever chi mari lai re ina yang kirang ki anje ri ki thone ever chi mari type to ta din so yure kirang chi mangbo khonyu ki re ina it's still prevalent thanda ki kirang ki Tharingbo Nook and Corner village nzula tawe na kazang ki recent incident chikla chung na nganji ki thanda Nepal ka jinanglo la khare di religions tang caste tang low caste nzula differentiate chi mari la theory ina chak te thanda thadong kazang recent chung kyo na lockdown caps la rang ani puchik tang group chik le tu caps la ani pomodi Quran chu ki pudi Quran ki Quran rik this ching ma che ani Quran ki ta khan la re pomo kurang ki kayo pomo chira da pomo di kurang rik di dis chi thoa do chre dwa ni din dis ki incidents do chi chungwe ni kurang mo ga chi village la do kaps la ni kurang ki vicinity area nang lo la yogyo mi ma da like yura gaon palika ga ji mi din so ka ge kan chila na kurang so la yung ma chu ni ani da incident din zo cha ni unfortunately ani pukhashi don't is samsra 부카시 탄두라 부지르니 저 타르스를 심바상마니 카레 벳쿠랑 디 카레 대셔당아니 정갈도라 림 카오카살라 도아니 추낭로라 육도 치겨도 인티데니데 도 차도아 so ngazo la legire ni de melan tadungu ya yanjigin society nanglo Nepal society nanglo indi yure ro ani dishne ne pomo nanglo langan ki women empowerment la ne phome den langan ki more empowered chigure ra ngazo opportunity mangate ko le pomo gi thoni ani skill training to ta din zo pe mangbo ye ngazo ki kran chu gi ya ma ta na do ani examples to kran chu gi la ani income earn che chu ra pesha ra chu la
ngoma do yin ban nang shi na ni pu gi kamai chi re ro ani pu mo gi in the mixi chi ma le pu tai ki re do zu do da di ka concept ni khale khale la jo re ro so ni example chung chung do te na ni pu me den zu ki kurang ki group do ji ki chokpa di ki khale do chi na na pu me ta la me gyo pu me den zu ngi ra an nyam la chang ma sha ne ani achar swer de do da sam season wise la ni tanda ga chi mango season do ina mango changma collect chi ni ani digi thoni kurang ki capital do chi tangbo malza chi sha ro ni malza gi thoni ani chi ki accountant ki khare hire do che ani chi ki ani yang in the labeling plan na ani nga ji packaging da labeling ta insu ka ko la lave da utang an chi ki marketing da utang ta din zu gi chokpa chi ki nga ji ki ngon la sa institution din zu structure chi khamba building establish che chidla in the khole da so din de rang re chi pa chi kyang ro small business ina rang and in this ki thona ne khu chi ki ma just yes sam gi do ra ani particularly in the village areas the la ki re thing gi do ta nga ji ki marfa type da ta din zo la ni jam tang ani khu chi ki apple tang dry apples da ta din zo su gi do Kurangi di come benefit chakit lana chik di kurangi they feel empowered, right? So next di kurangi income to open raki restaurant shugla kurangi in case kurangi dili idea depth mangali ni kurangi susuki individual kurangi business startup china bani che your restaurant so in the Australia next thing I della dordu shibutura mixing ya putongi minada so formal education da informal education la donga new must me na kran ga shul add chin dira so formal education la na classroom ko based, right? So formal education is a classroom based provided by the trained teachers. Informal education means happens outside the classroom, in after school program, museums, library or at home. So simple chakire formal education na ki classroom based nang lo la do zinda nang lo la ye changa yu gyo ro ni trained teachers ki ye lab ki res ro informal educations la na lobta ki chilo la like classroom nang sing gi ta swa da su yu gi ro na anju ki lobta nang sing gi anju ki punctuality la na yang inde academically nganzu in the type to yo mare nganzu in the to ina nganzu ki academic la ni khare logic ro tuzu nganzu ki term khare term wise ki sweat is ta ha to the interview da informal nang lo in the yo mare mixi ki ro so library la pan yung sigi re ro ani kira museum la yung sigi nang la yung sigi for example tuition cha type to do kira so ki so the informal education cha ki re ro so it is more structured and planned and facilitated so structured lana organized yu gyo kira gi ngoni rang organized tang pre-plan che yu gyo tan facilities nzu ti restaurant anganju ki kira gi exit tang ai do tang din zo sama anganju ki plan chashi ti gi do easy chi po me wa kira gi quiz contest do tang ani kira gi sports kaji activities do tang cultural programs do tang talent show do tang din zo yu na events in the year all of the nang lo ta din zo sama anganju ki nang lo ran suzuki pre-plan che ta ani suzuki kira chola ni resources khang khidun ngaji ki facility di provide chirwa so informal education is more of like an unstructured organized make yok tang ani kira gi din nang lo la ni formal education nang lo ngaji ki motivate manga chire sura kira su ki igin zu changgore la sto ani informal nang lo kira gi motivate chi mar khasna na suzu ki self motivate chi ura ngarang gi motivate ma china ni ngarang gi shinsa mare la chwa dizo kira gi time duration di limited with the kira di thamna di re formal education la limited time duration zure ro nga ji class nang lo changpu kapsla dizo chizo kama 40 minutes 45 minutes yura so informal di unlimited pan yung si rest wa in the type to ra motivation di kira ki build up chigore ro an kira ki inte mangbo kira lai mare che kira academic kaji medu kapsla ni kira chu ki khang china thi rest ro let's say kira ki ngai ki baking dosh informal la shana do baking dosh la rest ro ani ngai ki class len tu kapsla kira la baking lai re ro so la kira chi ma chi suzuki capson chagi ro nga jingem chandu da
training na all lab ki include chagere ro na like na gi practical account chi ma chi nga gi motivate kherang chi ma kherang self motivate cha res ra for example school college university dang and other educational institutions so formal education cha ra informal education and outside the educational institutions like ashrams dang so gumbas do informal di cha ki res ra 아니 셔바 카레 the mixe gi di chaki mal thanda outside the institution lana ashram gumba tang ani manji ki khare di yang ngoma gachi case to chaswa so informal now the ashram tang gumba sto mata ga che di do ta na di sare museums tang libraries to tang at schools to tang ra so ashram dia diksar side la yang break it down on the side the tina diksar nya tas ra ye ra kiran so yakpo chini ko so gi molam yes ra ani in case in the yakpo chini go ma zu na ni ngala thiwa ta na di re lan shai en tu jina